Hello everybody, my name is Matthew and welcome to Hope Seen, a new video series exploring what it would be like to travel to some of the world's furthest places and to hear from the people who live there. Our goal with this series is for you to get a glimpse of what it's like to live in the world's hardest places and to hear firsthand from those people. Ultimately, it's for you to see how God is working in incredible ways through His local church. So let's not wait, let's go, and I'm excited to see what's in store. After hearing so many stories and seeing so many photos, I'm excited to finally see our work in Tanzania firsthand. After a 20-hour flight from Toronto to Dar es Salaam, we have to wait overnight at the airport to catch our 5 a.m. flight the next morning to Tanzania's capital, Dodoma. After a quick nap, we're off. We walk onto the plane while it's dark and catch the most remarkable sunrise as we take the quick flight to our destination. We start the next day with a short walk to our local partner's office, the Anglican Diocese of Central Tanganyika. I'm excited to be reunited with the program team, Lister and Noel, before receiving a quick debrief on the projects. After the debrief, we have the opportunity to sit down and talk with the Bishop of the Diocese, Bishop Dixon. His diocese is one of the largest in Tanzania, with over 260 parishes, 300 priests, and an estimated 600,000 congregants. We hear from him the importance he places on community and loving one's neighbor as yourself, and how he appreciates partnering with Tearfund on this endeavor. Here in Tanzania, and especially in this diocese, we believe that good development starts with the church. And when you work with the church, you are taking seriously the issue of sustainability of what we are doing. Because when you work with NGOs or bringing people from outside, they can be here for a little while and then they go, they return to their homes, or the NGOs die and the work that they've done also dies. But when you work with the church, because the church will continue to be here, and especially here in Tanzania and in Africa as a whole, the church is still growing. So when you work with the church, you are assured that the work will remain here, I think forever, because the church will be here until Jesus comes. Afterwards, we drive to one of the villages we work to witness the village savings and loan groups in action. These small groups are quietly revolutionizing the lives of millions of people living in poverty who don't have access to traditional sources of banking and credit. Similar to a financial co-op, these groups come together weekly to save small amounts of money and take out loans. The groups are run and operated by the members themselves, who agree on the group's bylaws, governance, and terms. One of the differences of groups in Tanzania, compared with groups in other countries, is their utilization of e-transfers. Instead of using physical money, transactions are performed and recorded on a shared online platform for the entire group to see. Every time someone deposits a saving, everyone in the group gets a notification. You can literally hear the savings taking place.
Over the course of just the last year, this group collectively saved over $5,000. Moreover, together they agreed to buy household staples such as rice, sugar, and soap in bulk to access wholesale prices. But that's not the most impressive part. The most impressive part is the fact that together they have bought a plot of land and have begun to build a sunflower oil processing plant which will convert their sunflower crops into a valuable product that they can sell for profit. After witnessing the group's weekly meeting, I'm excited to talk to a couple of the women from the group to learn exactly how it has benefited them. Kabla sijaja hapa mkoa nilikuwa naishi Chamwino huko. Mwaka jana mzee akapata ajali akafariki. Kaniachia watoto 3, wa kike 1, wa kiume 2. Baada ya kutoka hapo maisha yaliyumba kidogo yakawa magumu. Nikampata rafiki yangu mmoja, nikaanza kuongea naye, akaniunganisha kwenye kikundi cha ushirika, nikaanza kujiunga na wenzangu, nacheza hisa, nanunua hisa, nikaanza kukopa, nafanya biashara ya karanga, kununua kwa wakulima kupeleka mjini. Baada ya kuona hela yangu imeongezeka, ikabidi nikaanzisha kilimo nikaanzisha bustani, nikaotesha vitunguu eka 1, nikakodi kwanza eneo eka 1. Nikanunua mashine yangu, nikaanza kumwagilia. Generator nayo natumia nishati safi ndio nayetumia. Okay. Magumu kwa sababu sijazoea kukaa mwenyewe, ndio kwanza nimeanza mwanzo mpya. Kwa hiyo kidogo umeshazoea miaka 26 yote nipo na yule mzee. Alafu unaanza maisha mapya wewe mwenyewe. Watoto wanaanza kukutegemea wewe mwenyewe. Sasa unaona ni kitu kinakuwa kina ugumu fulani. Ni vile kwa sababu nipo na wanakikundi wenzangu, nikikaa naona kama nipo na ndugu zangu. Mimi huku ni mgeni, sio mwenyeji wa huku. Nyumbani kwetu mimi huko mbali huko Itiso huko. Kwa hiyo ushirika umekuwa ndugu zangu. Nikiona kuna kitu na kwama na washirikisha baadhi ya watu. Ni mama wa watoto 3, nina mume. Mimi ni fundi wa kushona. Maisha hapa ni magumu. Japokuwa hela niseme mzunguko wa hela bado ni mdogo. Hata hivyo vikundi vinatusaidia sana. Maana utachukua, utakopa, utaenda kununua vitu vingine huko, utakuja kuuza. Lakini ukiwa huna biashara maisha ni magumu kweli. Nilipata hela hapo, japokuwa ile ilikuwa ni sio kubwa sana. Kwa kama mpo 6 mnachangishana 10,000 unapata 60,000. Kwa hiyo ukipata hiyo hapo 60,000 angalau kidogo inakusogeza. Nianza na cherehani 1, baadaye nikanunua ya pili ya kawaida. Na mwaka jana ndo nikanunua ile ya kudalizi kupitia kikundi. Na mwaka wa pili tulipovunja nikajenga frame, kwa sababu mwanzo nilikuwa nashonea ndani wageni humo kila kitu huko. Kwa hiyo nikaona vema nijenge pembeni frame 2. Kwa hiyo nikajenga pembeni frame yenye vyumba 2 nikiwa na lengo nifungue darasa kwa ajili ya wanafunzi kuwafundisha kushona. Lakini pia frame ya pili niweke vitambaa kwa ajili ya kuuza. Sio mbaya, watoto hata uji wanakunywa, tunakula, tunavaa vizuri. Yeye alishaishiwa tu, hata naolewa naye yeye alikuwa ni mpiga picha. Talking with these women and seeing what they've done puts a big smile on my face. They are determined, and the questions they ask me are full of confidence. Something that is required as they work hard to lift their families out of poverty. It's a new day and we're off to see another village about 2 hours away. The road is long and bumpy, and as the SUV stops and we get out, I can still feel my body vibrating. We are immediately greeted by the members of another village savings group that can't wait to show us what they've done. Together, they've started a honey producing and selling business. They explain to us how they've come together to protect this field from development
and install these wooden beehives in nearby trees. I am amazed at the collaborative nature of the group and just what they've been able to accomplish together. After visiting the group, we walked to one of the local churches nearby to hear about their experience with Tearfund's church and community transformation training. I'm impressed as they explain the theology behind the training and the process they went through in detail. Ili mtu aishi maisha yenye utoshelevu, for the person to live with a full life, ana mahitaji ya kimwili na kiroho. He has two needs, spiritual and physical. Kimwili tunaona kuna chakula. Physical need, you can see food, malazi, shelter, mavazi, clothes, awe na afya, she need to be healthy, awe na elimu, educated, maji na kadhalika. she need water and so on. Kiroho, but spiritually, awe na ushirika na Mungu. We need a person who is good. Ushirika baina ya mtu na mtu. Wait, sorry. We need a person who living his or her faith, and a person who has good communication and good participation with the other people. Awe na neno la Mungu. A person who is full of word of God in his or her heart. Awe mtu wa maombi. People with prayers. Sifu na kuabudu. With worship. Uinjilisti, habari njema. Evangelist to other people about good news of God. Ubatizo. Baptism, marriage, and burial are those things which a person needs spiritually. Hii inamfanya mtu kuishi maisha ya utoshelevu. All this help a person to live in a full life. Kama Mungu alivyomkusudia Adamu pamoja na Eva kabla ya Mungu. As God planned to Adam and Eve before fall. Ambayo ni picha tajiri ya baadaye. This is our objective, our desire, our plan, our dream map, where we want to go as a church, as a village. Tuwe na makazi bora. We need to have good houses. Miundombinu ya barabara inakuwa mizuri. Good infrastructures. Kuwepo na umeme. We'll be having electricity. Tutakuwa na makanisa mazuri. We'll be having good churches, church buildings. Viwanja vya michezo. Playgrounds. Lakini miti itakuwepo kwa wingi. We'll be having a lot of trees. Tutakuwa tumetenga maeneo ya kuchunga na kulima na maeneo ya makazi. We'll be separated your reserve the areas for pastoralism and farming. Na milima yetu itakuwa salama, itakuwa haikatwi tena. And even our mountain will be safe. There will not be cutting trees and charcoal. Basi tukaona tumejifunza hii ni picha ni gurudumu la mabadiliko. And we also have spokes, we call it spoke of change or the right wheel tool, which help to measure the development of a person holistically. This chart or this light wheel is measured with five stages. So the stage 5, like this one, is the highest stage where they have reached, according to that spoke specifically. So, and this is the mark where they are put it where they are now. So one of the things I appreciate about their presentation is the focus on both the spiritual and physical needs of the community. It is also amazing to see the incredible level of careful planning and results measurement put into their commitment to reach their community. They tell us many stories of change, such as widows now having homes, orphans going to school, and trees being planted. But the most amazing thing was about to come. As they talk about the activities and results, they mention one woman who has been disabled from birth and cannot walk, and how the church worked together to fundraise small amounts of money each week to buy her a wheelchair. Before I know it, I see her crawling on the ground towards them as they bring out the chair and present it to her. I am speechless and can barely hold back my emotion. Afterwards, I have the opportunity to speak a bit with the woman and hear her story. She tells me that she gave birth to 4 children, yet unfortunately, tragically, they all passed away. How sometimes in the rainy season she would go to bed hungry because she wasn't able to crawl through the mud to buy groceries to cook with.
Living with a disability is hard even in the most privileged of situations, but it is so much harder in a place like rural Tanzania. This wheelchair is a game changer for her. It means so much more than just meeting physical needs. With it, she can travel around the village with dignity instead of crawling in the mud. She is now able to go to the local store and her local church. On the fourth day, we traveled to another village, and I am struck at just how severely dry the landscape is here. In this part of Tanzania, the rainy season is only 3 to 4 months long. For the rest of the year, there is not a drop of water. This makes it very difficult for anything to grow, and getting enough to eat is a constant challenge. As we drive, we see fire on the side of the road. Farmers light these fires on purpose to clear the land. Unfortunately, over time, they have a negative effect on the air and soil, stripping away any mulch that would conserve just a bit of water and nutrients. We arrive in the village to talk to one young woman who has been able to change her life through savings groups and business training. Nimeolewa mwaka 2019. Mpaka sasa mafanikio nilionayo ni kama jinsi nilivyoelezea. Kipindi nimekuja hapa mwaka wa kwanza sikujiunga. 2021 nikajiunga. Ambao mwaka wa kwanza niliweza kununua ng'ombe baada ya kuvunja isanuku. Tunafanya biashara ndogo ndogo ambazo tunaenda kulangua nyanya kwa bei ambayo inapatikana sokoni. Tunaenda kuwapelekea ambao wanahitaji, anapeleka kwa oda. Tunachukua mboga nyanya kupitia usafiri tulionunua, anafikishia hizo huduma kijiji jirani. Hivyo na kilimo pia tunalima kupitia hizo ng'ombe tulizozipata. Tunalima kupitia hizo ng'ombe, tunapata hayo mazao, tunahifadhi. Mengine ni kwa ajili ya chakula. Kama huo mtama mweupe tunakuja kuuza kwa baadaye kwa bei ya msuko. Ndio tunapata kitu. Endapo mvua zikiwa zinatosheleza, tunapata kitu ambacho kinatukisi hadi kufikia tena mwaka mwingine. Tunajisikia faraja na pia furaha, na tunajivunia kuwa na vikundi kwa sababu vinatusaidia. We then get a few moments to talk to the local pastor to learn how the local church here has been acting as a catalyst for change within the community. Nimekuwa nikihusika kuhamasisha masuala ya maendeleo kazi ya ndani ya eneo letu, lakini pia ninahusika na masuala la uhamasishaji, mchakato wa uhamasishaji wa maendeleo kanisa na jamii. Kwenye jamii hii ambayo tupo ya hapa Miganga, jamii ambayo namshukuru Mungu kwamba ni jamii ambayo iko tayari kupokea mabadiliko ya iwe ni kiroho, iwe ni masuala ya kimwili, kwamba kwa masuala ya kimaendeleo iko tayari kupokea mabadiliko, na hicho ndicho ambacho kimekuwa kikinipa pia nguvu kubwa na hamasa zaidi hata ya kuendelea kufanya hivyo, kwa sababu unapokuwa kwenye eneo ukakuta watu wako tayari kubadilika, maana yake ni rahisi kama kanisa na jamii kutoka hatua kwenda hatua nyingine. Liko ongezeko la watu kusali, lakini pia nje tunakusali watu wameamka pia, wakati wanakuja kutaka kujihusisha na masuala ya kimaendeleo kanisa. Hao ndio ambao pia wamekuwa wakishawishi na watu wengine kuongezeka ndani ya kanisa. Kwa hiyo hata swala la Injili maana yake imekuwa ni rahisi kwenye kuieneza.
Manake injili sasa hivi sio anaeneza mfugaji peke yake, lakini manake kila mmoja analofanya anafanya kwa sehemu yake. It is now time to leave Tanzania, and just like all the other countries, it will continue to leave a lasting mark. Life is hard here, and the dry climate is predicted to only get worse. Yet, through the local church and our development programs, there is hope. I will never forget the smile of the woman in the wheelchair and the many others who I had a chance to meet.